Darkness good, where is the flashlight? It was right here in the drawer, Josepi said. There was a hint of panic in his voice. Said the girl. Could you please speak up, sweet pea, said Josepi. The girl took her C-3PO mask off. I said, it's in the Death Star, she repeated impatiently the way kids do when grown-ups are too slow to get what they're saying. Don't take things out of the kitchen, my love. You never know when Daddy might need them, but Daddy. I need my lightsaber. Oh. In that case, young Jedi, I am your father. Josepi changed his voice to Darth Vader's, and as your father I'm asking you, go to the Death Star and bring back the lightsaber for Daddy. Kish. The girl giggled as she felt her way through the completely dark living room towards the Death Star, a makeshift teepee-like structure assembled out of ski poles, chairs, and blankets. The generator had enough juice to keep the heat up for now. With negative 52 degrees Fahrenheit outside, it was wise to turn off all the less essential stuff. That meant no TV, no video games and no Wi-Fi either. Who knows how long before the gas runs out? Some of those blackouts can take hours if not days. Josepi threw a couple of logs into the stove just in case. The illusion of motion from the fluttering shadows made everything in the room seem unstable and fleeting. Vera stayed in her comfy chair. She was a little out of it since the surgery, but she seemed to be doing much better. If there was anything she could be bothered by right now. The city-wide power outage rendering everything pitch black on an Alaskan winter night would be on the very bottom of her list, that's for sure. Mommy? Are you asleep? Karima whispered quietly just in case the answer to her question was, yes. No, honey. I was just thinking about some things, Vera answered after a slight pause. Karima sat down on the floor beside her feet. Are you afraid of the dark, Mommy? No. Not anymore. How about you? Not with you and Daddy around. Said Karima, but why do you think people are so afraid of it? I'm not sure. Maybe because everybody always keeps telling them that darkness is bad and over time they just start to believe it. Maybe it's like with the dark side of the Force. It's dark so it must be bad, right? Said Karima. In stories yes, but not in real life, darling. People always told stories about darkness being bad. Maybe it's because they worry about things they can't see that might be lurking in the dark. They prefer to see everything clearly, and if they can't, they just don't know what to do, so they sweep all the dark things under the rug, except what? Except darkness is everywhere and light is just a tiny speck, like a faint star blinking against the night sky. You mean like Death Star? Almost. Vera laughed. But Death Star was just a dark, man-made object with a very confusing name. You see, stars are larger and brighter than we can imagine, yet in the grand scheme of things they are still overwhelmed by darkness. And as for death? Well, death just is, but death is sad, Karima pointed out. Yes. Darkness and death are sad only because of our emotions, but when we think about them calmly, they seem neither good nor bad. Josepi came by from the kitchen with 3 cups of tea and sat on the armrest of Vera's comfy chair. Looks like I walked in on a very serious discussion, he said, and I think, Mommy is onto something here. He pointed the flashlight towards his scruffy chin. If I shine the light like this, you will only see parts of my face. Light doesn't brighten things entirely, and sometimes it distorts familiar objects to the point where we can barely recognize them. The dark is always with us, no matter how hard we try to shine our light. See? He distorted his face into a spooky grimace. Wow. Daddy. You look like a monster, Karima gasped. Stop frightening her, Josepi. Now she will never fall asleep, Vera worried half-jokingly. A Jedi is never frightened, Josepi winked at Karima. But when is darkness good? The girl asked. Well, that depends, said Vera. On what? Let's say, you are a tree. I'm a tree. Karima stood tall with her arms outstretched. You've got a trunk and branches and leaves or perhaps needles. You stand there proudly, doing your best to always turn your crown towards the sun. So. What about the rest of the tree? The rest? Karima asked. The root systems. They stretch far down into the dark soil, even further than their top branches reach up into the sky, but people always forget about them. The parts that are in the dark are very important,
like roots are to trees, but the thing about roots is that they can be easily forgotten when they're out of sight. Ooh. I know. I always forget about the roots when I draw trees, but from now on I will always try to remember, Karima pledged. Mommy, yes, darling, DUM. Bóng tối tốt đèn flash ở đâu? Nó nằm ngay trong ngăn kéo đây rồi, Josepi nói. Có một chút hoảng sợ trong giọng nói của anh ta. Cô gái nói, bạn có thể vui lòng lên tiếng được không? Hạt đậu ngọt ngào, Josepi nói. Cô gái tháo mặt nạ Sibapio ra. Tôi đã nói, đó là trong Death Star, cô ấy sốt ruột lặp lại cách bọn trẻ làm khi người lớn quá chậm để hiểu được những gì chúng đang nói. Đừng mang đồ đạc ra khỏi bếp, tình yêu của tôi. Bạn không bao giờ biết khi nào bố có thể cần chúng. Nhưng bố ơi, tôi cần thanh kiếm ánh sáng của mình. Ồ, trong trường hợp đó, Jedi trẻ tuổi, tôi là cha của bạn, Josepi đổi giọng thành Darth Vader, và là cha của bạn, tôi hỏi bạn, hãy đi đến ngôi sao chết và mang lại ánh sáng cho người béo. KSSSSSSSSS. Cô gái cười khúc khích khi đi qua phòng khách hoàn toàn tối về phía Death Star. Một cấu trúc tạm bợ giống như một chiếc tivi được ghép từ cột trượt tuyết, ghế và chăn. Máy phát điện đã có đủ nước trái cây để giữ nhiệt cho bây giờ. Với nhiệt độ âm 52 độ F bên ngoài, bạn nên tắt tất cả những thứ ít thiết yếu hơn. Điều đó có nghĩa là không có tivi, không có trò chơi điện tử và cũng không có Wi-Fi. Ai biết được bao lâu thì hết xăng, một số mất điện có thể mất hàng giờ nếu không phải vài ngày. Josepi đã ném một vài khúc gỗ vào bếp để đề phòng. Ảo ảnh chuyển động từ những cái bóng chập chờn khiến mọi thứ trong phòng dường như không ổn định và thoáng qua. Vera ngồi trên chiếc ghế êm ái của mình. Cô ấy đã hơi kiệt sức kể từ khi phẫu thuật nhưng dường như cô ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nếu có bất cứ điều gì cô ấy có thể làm phiền lúc này thì sự cố mất điện trên toàn thành phố khiến mọi thứ trở nên tối đen như mực trong một đêm mùa đông Alaska sẽ nằm ở cuối danh sách của cô ấy. Đó là điều chắc chắn. Mẹ ơi, em ngủ chưa? Kirima khẽ thì thầm đề phòng câu trả lời cho câu hỏi của cô là có. Không có mật ong, tôi chỉ đang suy nghĩ về một số điều, Vera trả lời sau một lúc dừng lại. Kirima ngồi xuống sàn bên cạnh chân mình. Mẹ có sợ bóng tối không? Không, không còn nữa. Còn bạn thì sao? Kirima nói, không phải với con và bố xung quanh, nhưng tại sao con lại nghĩ mọi người lại sợ nó như vậy? Tôi không chắc, có lẽ bởi vì mọi người luôn nói với họ rằng bóng tối là xấu và theo thời gian họ bắt đầu tin vào điều đó. Có lẽ nó giống như với mặt tối của thần lực, trời tối nên chắc rất tệ, phải không? Kirima nói. Trong chuyện thì có, nhưng ngoài đời thì không, em yêu. Mọi người luôn kể những câu chuyện về bóng tối là xấu. Có thể là do họ lo lắng về những thứ họ không thể nhìn thấy có thể đang ẩn nấp trong bóng tối. Họ thích nhìn mọi thứ rõ ràng và nếu không thể, họ chỉ không biết phải làm gì vì vậy họ quét tất cả những thứ đen tối dưới tấm thảm, ngoại trừ. Ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ bóng tối ở khắp mọi nơi và ánh sáng chỉ là một đốm nhỏ, giống như một ngôi sao mờ nhấp nháy trên bầu trời đêm. Ý bạn là như Death Star. Gần như, Vera bật cười, nhưng Death Star chỉ là một vật thể đen tối do con người tạo ra với một cái tên rất khó hiểu. Bạn thấy đấy, các ngôi sao lớn hơn và sáng hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng, nhưng trong một sơ đồ vĩ đại của mọi thứ, chúng vẫn bị bóng tối lấn át. Và đối với cái chết, cái chết chỉ là, nhưng cái chết thật đáng buồn, Kirima chỉ ra đúng. Bóng tối và cái chết chỉ buồn vì cảm xúc của chúng ta nhưng khi chúng ta bình tĩnh nghĩ về chúng dường như không tốt cũng không xấu. Josepi đi vào từ nhà bếp với 3 tách trà và ngồi trên tay vịn của chiếc ghế êm ái của Vera. Có vẻ như tôi đã bước vào một cuộc thảo luận rất nghiêm túc, anh ấy nói, và tôi nghĩ, mẹ đang có một cái gì đó ở đây, anh ấy hướng đèn pin về phía cái cằm hết của mình. Nếu tôi chiếu ánh sáng như thế này, bạn sẽ chỉ nhìn thấy các bộ phận trên khuôn mặt tôi. Ánh sáng không làm sáng mọi thứ hoàn toàn và đôi khi nó làm biến dạng các vật thể quen thuộc đến mức chúng ta khó có thể nhận ra chúng. Bóng tối luôn ở bên chúng ta, dù chúng ta có cố gắng chiếu sáng thế nào đi nữa. Xem, anh ta méo mặt thành một khuôn mặt nhăn nhó ma quái. Ồ, bố, trông cậu như một con quái vật, Kirima thở hổn hển. Đừng làm cô ấy sợ nữa, Josepi, bây giờ cô ấy sẽ không bao giờ chìm vào giấc ngủ, Vera lo lắng nửa đùa nửa thật. Một Jedi không bao giờ sợ hãi, Josepi nháy mắt với Kirima. Nhưng khi nào bóng tối là tốt? Cô gái hỏi, Vera nói, điều đó còn tùy thuộc. Về những gì, giả sử, bạn là một cái cây, tôi là một cái cây, Kirima đứng cao với cánh tay dang rộng. Bạn có một thân cây và cành và lá hoặc có lẽ là kim. Bạn tự hào đứng đó, cố gắng hết sức để luôn hướng vương miện của mình về phía mặt trời. Cho nên, vậy, phần còn lại của cây thì sao? Phần còn lại, Kirima hỏi, hệ thống rễ, chúng vươn xa xuống đất tối thậm chí xa hơn cả những cành đỉnh của chúng vươn lên trời nhưng mọi người luôn quên chúng đi.
Những phần ở trong bóng tối rất quan trọng, giống như rễ đối với cây cối, nhưng điều về rễ là chúng có thể dễ dàng bị lãng quên khi khuất tầm nhìn. Ồ, tôi biết, tôi luôn quên gốc rễ khi tôi vẽ cây, nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ luôn cố gắng nhớ lại. Kirima cam kết, mẹ ơi, vâng, anh yêu.